almost vanished. All the communities, they've vanished. And many of these events today happen under very corporate umbrellas. There are tech events, not exactly open source events or Yeah, communities. yeah, yeah, yeah. Today, when we have unlimited resources, when the private tech industry has unlimited resources to conduct and encourage such events and groups Yeah. and organizations, we don't really see anything. So I think it's all very cultural. From engineering slash hacking slash tech, we've gone to like a techno business realm altogether, which is fair, but you need to have both. Yeah, 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 of So course. maybe it'll come back around. We'll Yeah. see. Even techno business realm. I mean, it's fairly common to hear, probably from my perspective, because there are people hiring engineers from Scala, so we get to hear from exactly the people who are hiring. Yeah. We're getting very difficult to hire good engineers. So Yeah. it's a term I keep seeing Yeah. being Yeah. thrown around. Yeah. But I figure that, yeah, I mean, if you don't create the atmosphere where whatever is your definition of a good engineer thrives, Yeah. then you will have this complaint for sure, right? Absolutely, absolutely. And it's the ethical responsibility of tech companies who benefit from all open source software and tech and Yes. good engineers who've come out from these ecosystems to contribute back and help produce a thriving engineering culture everywhere. Right, right, right. Also, from a, and this is maybe imagine a question coming from somebody fairly young, like early 20s or something, getting into tech. And I keep getting this question myself. And then I try to answer the best I can, but would love to get an answer from you for those people as well. There are people who have maybe just heard about a little bit, okay, there's this guy, very good engineer, he started his career with open source, stuff like that. People hear such stories, and then people ask, like, okay, how do I get into open source? And then obviously that's a very vague question in that sense. Yeah, But nevertheless, like you said, there's a big chasm of not knowing what you don't know. yeah, If somebody's even interested up to that point, yeah, right? Yeah, I mean, I heard from some people that it's great to participate in some open source communities or contribute to some open source projects or build some of my own projects. I heard from somewhere, could be good for me. yeah, yeah. And then sometimes just at that point, there's a question like, how do I go about doing it? What would be your answer to somebody very young, just getting started? What should be their motivations? And then, probably I would not ask what should be their motivations. I think the motivation is fairly there. They want to get into it. They just want to know how they should go about doing it. This is a question that I see very frequently. Yes. I want to get into open source. How do I? Yes. I think it's difficult, to be very honest. If you want to start contributing to large existing projects, you need a certain level of expertise and understanding, and Some of those deep code bases are understanding. very overwhelming. Absolutely, absolutely. And for projects that are run for large projects, maintained by skilled teams of people, why would they accept contributions which are not meaningful? Yeah, yeah, So yeah. this whole question of how do I Yo, bro, welcome back. contribute an existing project is a slightly problematic one, True, especially for beginners. true, true. So, to get started with open source, you have to get started with hacking and engineering. You have to become a software developer first. You don't have to have 10 years of industry experience, but you have to have hands-on experience of having built something. Right. So before you get into open source, get into engineering. You have to write software. Write a date-time calculator, or play around with the DNS server, build something. Yeah. And when that happens, the doorways automatically open up. For instance, like that example with your toy project was great. You just wanted daytime conversion, but that Yo, bro, how are you doing? Nice. I'm doing, remember, like, I bought the cohort. I'm just going through, like, the recorded lessons. Yeah. Once, like, I'll be back. Uh, yeah, they're actually, like, really good. Wait, like, so I paid, like, $35. I think I get, like, 3-year access or something. Nice. Oh, wait, one second, I'll be back.
Nah, bro, I'm 14, but I turned 15 like really soon. Nice. Why do you think so? Nice. What are you working on right now? Wait, what event? Oh, they're gonna roast your profile. But like, what do they mean by roast? Is it like point out your mistakes? Nice. Wait, so it's happening today at like 9. Nice. Well, yeah, like 9 for me. By the way, like yesterday, how long did you and like the other guy work on Sigma DSA? Hmm, pretty early. And when's that? 12. You consider that to be early? Yeah. Nice, bro. By the way, who's this guy that like joined the server? Like the ZNACKT. No. Wait, is he 15? Oh. Hmm, all right. All right, bro. All right. You picked a date library, you went into a rabbit hole of Yeah. issues. Maybe one of those issues that you found in a date library, you'd know how to fix, and you could send a fix there. Yeah. But if you start out by saying, I want to contribute open source, where do I start? Nothing will happen. You can never start. Exactly. So you have to start by becoming a software engineer, build your own projects,
hands-on projects, and in that process you'll start using other software libraries and whatnot, and that will open up pathways. Right. So that is, I think, the only way to really do meaningful open source By the way, bro. contributions. It won't. Why are you so kawaii? Yeah. Bro? Where you're not talking? What do you mean? Why do you look so kawaii? It has to come to you when you're working on those things hands-on, building your own projects or building stuff at work or whatever. But if you just wait, they're Wait one saying, second, I'll how do I rejoin. get started? I need to get started. Nothing will happen. So you have to get started by writing software. Makes sense. That's definitely a great place. Now, I'll probably go deeper into that particular rabbit hole of how to get started to open source too. Then there's the next set of questions which come from people about also how to go about their engineering careers. And I mean, we discussed it back when we met, like about that. Sadly, sometimes a lot of it is FOMO driven. Maybe the FOMO can give you a good place to start, but if that's what keeps on driving you, Yeah. might not end up with the correct direction and all. Yeah. I would like to also probably predicate that with one background. And I remember a long time back, I saw an interview with Linus Torvalds. And he was saying that, and there was a lot of outrage in India about that interview because he just said something which people perceive to be anti-India. But he said that, what I see is, I don't see somebody from India creating something like Linux kernel. And the interviewer pressed on, like, why? And he said that, when I was starting with, Minix and, hacking around with BSD, and I created the Linux kernel, I was not thinking like how I will get a job next. I had just, I was in Finland, I had completed my university degree, and I did not need a job right now. I think the Finnish government pays some bursary amount for a couple of years till you figure out a job and you can. So it's like I was just hacking around. There were some old, Solaris boxes lying somewhere, plugging some hard disks and seeing if I can write a better driver for that. Yeah. And all of that stuff I was doing. And out of that, Linux got born, and I did not set out to build something like Linux out there. And then he talked about how I was not finding a good version control system, so I wrote Git and all of that. Like I have come to India a bunch of times, and I've met Indian engineers, and somebody right out of college is thinking so hard about jobs, and that's a background that we should also keep in mind, I believe. Absolutely. Because we are not a very rich country, we are a poor country, and a lot of people have a lot of responsibilities, probably education loans, and they're getting out of it. Despite given that background, how do you say people should go about like the early phases of their careers? What kind of things they should learn, and what can be good motivations to sort of keep learning more things? See, it's very difficult to talk about motivation. I mean, it has to come from within. And Correct. when it comes, why it comes, when the spark happens to be a hacker or, do things for the joy of it, it's very difficult. And like you rightly said, we can't compare our economic conditions, especially over the last few decades, with, say, our Western counterparts. There, when you have great social security, it's possible to think like a hacker. I'm not going to think about a career. I'm not going to think about a job. I'll just hack around because you have great social security. But again, like you rightly said, we don't really have that sort of social security here. People have big economic obligations. Right. And to meet those obligations, you have to find a job. Right after college, you're mostly forced to find a job. Yes. So it becomes really difficult. Unfortunately, because of that, the ecosystem, the environment here isn't really ripe for hacking. And once you, and we've talked about culture or the lack of, a lack thereof, engineering culture in our industry. Even the new age tech industry, which is flush with cash, even that lacks it. Now, when a young student who has economic obligations to meet enters the industry, and if it's a large, big IT industry, it's a
they get churned there. They There's get no churned. engineering, it's just services. It's drone work, unfortunately. Or if, let's say, they entered this new tech industry, which has all the resources, well-paid jobs and all of that, but there's no engineering culture. Too chaotic there, I guess. Yeah. Exactly. I mean, if without that culture, right, what sparks this whole idea of motivation? There has to be something, right? It has to be people around you. It has to be the environment you are in. It could be it could be a community. It could be a conversation that you have Right. about hacking with someone. It could be anything that sparks, and that spark has to sustain. Now, the probability of that spark occurring is low because because of whatever reasons, we don't really have that engineering slash hacker culture. Not in the old industry, ironically, not in the new industry, and not really in our educational establishments, most of them as well. Again, for whatever reasons, large sections of educational establishments are geared towards producing graduates who get into this, this churn. Yeah. I mean, there are strong socio-political, cultural reasons for that, economic reasons for that. We can't really blame anyone, but that's the reality. Right. So when you come out, when you go into any of these paths, when you take any of these paths, the probability of you getting started, you getting that motivation, you getting that spark to do something, try something, have fun, is low. It happens, but it is really low. So it's a problem. It's something I think about all the time. Yeah, When people especially say our colleges don't produce, fast hackers, why is that? So many, millions of people who finish engineering degrees, but how many open source projects come out of India, right? So these are all really complex reasons, and it's a bit of a lose-lose where, Sadly, in all these areas and paths. So it's just really hard. Right. Now, how do you get motivation? I don't really have an answer. I think it has to, that spark has to come from somewhere. कोई और So एक the बढ़िया people और who have the project था, ability Open Bento, to, ये let's मैंने say, देखा set था up अभी recently, अभी किसी ecosystems ने or recently help submit किया था. create environments that flourish, Yeah. like strong engineering cultures, people who have the resources to do that, I think it's their ethical responsibility. Like I said, right? Many of these big startups that we have who are flush with cash, who use tons of open source software, what they could do to give back to society. And this is not about producing projects for GitHub. Correct. The second, third, nth order effects of this engineering culture could be huge for a country like India, right? If we had more and more people creating software, public goods for other people to use just because they like using it, it's extremely valuable for humanity in general, right? Yeah. But you can't tell anyone to be motivated or to create software. It has to come from within. So what we can do is people with access to resources, whatever, we have to consider it our ethical responsibility and create environments like that. Right. So I didn't answer your question, but I don't really have an answer. Right. These are my I think maybe thoughts. you'd probably use this opportunity to also probably push a very personal pain point, especially with like at Scalar exactly the stuff that I have personally faced is, and then again this is probably like a bit of a complaint against I would say tech companies who also say that it's difficult to hire. We have often gone to tech companies who are interested in hiring people, and I've said that okay, see. Sometimes obviously like very big companies they have a certain process, it's a pipeline kind of a thing. Solve some lead code problems, system design, interview and go. But there are people where it's a smaller company, it's a very product focused, engineers, the CTO open to talk. And we have sat down and they said that we want exactly somebody like this, somebody, let's say, who understands operation logistics, who can build an end-to-end project in, let's say, Node.js. They have a very specific idea of what they're looking for in mind rather than a broad brush good engineer. And even despite that, what I have faced a lot is that I say that okay, if you have a very specific requirement like this in mind, how about I suggest you something that you spend a little bit of engineering hours with us to help us build a project, and we roll out that project, and some of the learners at Scalar, they will build it, and your engineers can spend maybe a couple of hours a week just code review what they have done, mentor with that project, and you do it for a month. Some of the people whom you really love who have built that project, you can hire them. You can't get a better signal than that. And I'm going to be doing most of the heavy lifting for you, right? I am really interested in letting some of my students build some projects, and even they would be very invigorated because it's like a big unicorn company and their engineer is
mentoring you in a project. Yeah. And even there, then the pushback is like, okay, we won't have time to spend on this, or maybe we don't have the bandwidth to do something like this. Yeah. And there I feel, I mean, that's probably the point where I would say that that's my complaint here, is that if you have a very specific kind of engineer you're looking to hire, and you want all of the signals, and I'm creating you a canvas where you can actually get those signals from people. Yeah. It's sad if you don't want to even spend that amount of time. Yeah. This is not like publish an open source project with license and everything. I mean, even maybe this is even less effort than that. I'm just saying, couple of your senior engineers spend 2 weeks, 3 hours a week, right? Yeah. And then mentor a project, right? And I personally have seen that work so well. So when I was at Zomato, and I think the two of the best hires in my team I did was via something we call trial week, where somebody would come in a week, work with us. Right. Only thing is, it's a little discriminatory to people who can't take out such a time. Maybe they're working somewhere and they can't come and spend a week. So fairly junior people you can hire like that. Yeah. You're hiring somebody senior who has a family, who are established in a certain city. You can't say that, just leave your job and 1 week come and hack with us, and then we will hire you. But the two people I hired, they were the strongest hires in the team. For sure, because you have worked with them for a week. I mean, it's obviously better than taking an interview. But I think, if companies do actually put out that effort, it's really compounds a lot back to them. And then with, like you're saying, the resources that they have, it's just, probably like a sincere. Hey, what you doing, man? My mic is on speaker. I mean, my speaker. ফাটি দিল Yeah. তুই আসতে কর Your mic is on speaker. Mic Oh, জুড়ে আছে। yes. ভেড়ি মাছ জোরে আছে Okay, Dada. So you have to go like 3 days a week. So you are scammed, yes basically. I'm scammed You are Wait, let me thinking that connect. you have to go 3 days in a month, but no, 3 days in a week. All right. তুমি কালকে যাবে? কালকে যাবে? না তাহলে 3 দিন হলো কি করে? হ্যাঁ? কোথায় গেল লোকটা? এই ব্রেক থেকে এলো আবার ব্রেক নিতে চলে গেল। কলেজ থেকে এসছে না, আর পারছে না মনে হয়। যাই আমিও।
Ah, দাদা yes, sir. স্ট্রিমটা অফ করি এখন। কি? শোনো, বলছি বলছি আজকে গিটার রোস্ট হবে, আমাদের তো মানে Hey হবে bhai, না, I'm telling you because we have upfront, bhai, delay. nobody copy me. I'll literally beat the shit out of you. Bhai, do not copy me. হেভি লাগলো। বেন্টো পোর্টফোলিও গিটার, তাই তো? বেন্টো Yes, রিভিউ। OP window. কৃষ্ণা Do not copy me, bhai. আমি কৃষ্ণা বলে জাস্ট দিচ্ছি। টেল মি, কৃষ্ণা জাস্ট টেল মি দ্য ওয়েবসাইট which he was अरे using. यार क्या यार, अरे do not भाई, क्या यार, थोड़ा तो अलग अलग करने दो भाई, ऐसे क्यों? You just go to my GitHub. I just want to check how it is looking. দাদা কি গিটহাবটা চেক করো একবার, কি গিটহাবে যাও একবার, দাঁড়া, পড়ে গিটহাব যাচ্ছি। আমারটা যাও। Wait, bro, am I allowed to use the N-word? No bro, please do not. These guys are Why, like bro? We are going literally to do get not cancelled. listen to me. Not gonna lie, I'm kind of black though. You should अरे look it it up. doesn't matter भाई, please don't. This We are Krishna also like half is going, brown, so that doesn't mean that we yeah, can use it. Krishna is going to make us get cancelled. Am I gonna get cancelled? It No, doesn't you are not. matter, bro. Just It don't say doesn't my matter. I name, am the okay? one streaming. I am gonna get strike down. Yes, you are right. Alright, wait. I have an idea. Okay. Hey Krishna, just tell me the website that Oshishta was using. Okay. মা কি লিখেছে ভাই? আমি দাঁড়া ফাইলে খুলি। এই ভাই কৃষ্ণা স্ট্রিমটা দেখো। ब्रो यार खत्म कर दिया मेरा कैरियर। If I get one strike, bhai, I will literally delete your account, bhai. Krishna, I'm telling you. This chat section has like a cough, bhai. I'm not going to open chat. Not at all.
Ah, you guys are such bad friends, bhai. Swear to God. রিমিক্সের কোনো লোগো নেই এটা। I won't. अरे यार, why are you guys doing this? ঠিক আছে আমি ডিলিট করে দেবো কালকে চ্যানেল। You guys are like do not want me to succeed. It's okay. আর কি কি জানি ভাই। Figma Postman 45 করেছি। भाई सबाई ट्रोलिंग করছে আমায়। নাইস। আর কি জানি ভাই, আর কিছু জানি? भाई यार, अरे सब लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं भाई। भाई सब लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं क्या यार। ठीक है ना भाई, एमडी में प्रोफाइल नहीं बना रहा हूँ, एक इवेंट है उसके लिए भाई चेंजेस कर रहा हूँ। यार बोलोगे तो गिल्ट हो जाएगा। नोटी उड़ा के बहन के लौड़े।
Do I know anything more? I don't think so. अरे यार फिर से करो अभी Yeah, you're right. Let me see. ভাই এই দিনটা কি হলো সবুজ দেখাচ্ছে না কেন ঠিক আছে এবার ভাই ওয়েট হোয়াট এগুলোতে কি হলো ভাই কি করেছিলাম ভাই আমি তো কন্ট্রিবিউট করেছি সিগমা ডিএস আমি প্রাইভেট করে দিয়েছি বলে মেবি but private commits do show then 30th December yeah I think nice ও হ্যাঁ টেলউইন্ড দিতে ভুলে গেছি ড্যাম
হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কি বাকি আছে? AWS ব্যাশ, ব্যাশের একটা স্ক্রিপ্ট লিখতে দিলে উল্টে যাবে। আহ, এটা কি হয়? নেক্সট সিগমা, জিসিপি কি, গ্রাফ কি রে, লিনাক্সও ঢুকিয়ে দিয়েছে। এটা আবার কি? নেটিভ স্ক্রিপ্ট, বাপরে। তারপর এটা নেক্সট ডে, তাহলে এইটা কি ছিল? এটা এক্সপ্রেস, নোড, এসকিউএল, পোস্টম্যান, রিয়াক্ট। এটা আবার কি তাহলে ভাই? রিয়াক্ট নেটিভ, রেডিস, বাপরে। কৃষ্ণাটা দেখি, কৃষ্ণা, কৃষ্ণাটা এখানে দেখাচ্ছে না। তুই আমার ফলো করিস না ভাই? ঠিক আছে, ঠিক আছে। ও সরি, মাই মিস্টেক। এই লোগোটা আমাকে পাঠা না, এই লোগোটা আমি পাচ্ছি না, লাইক সার্টিফাইড নয়, জাস্ট নর্মাল। টেলউইন্ড, টেলউইন্ড কালকে থেকে সুইফট শেখা শুরু করলো, সুইফট অ্যাড হয়ে গেল ভাই। এই যে ইউ জয়েন পিসেস ফর ডেভেলপার্স, ওখানে দে, আজ ইভেন্ট আছে রোস্টিং এর জন্য, গিটহাব রোস্ট। হ্যাঁ, মার্কডাউনটাও অ্যাড করতে হবে, ওয়েট, মার্কডাউন অ্যাড করবো। আর কি বাকি আছে? আর কিছু নেই। ইয়েস, জয়েন করে নাও। ভাই আমাকে মনে হয় সিগমা ডিএস এটা আবার ইয়ে করতে হয় আপাতত, পরে প্রাইভেট করবো আমার। এখন প্রাইভেট করারই বা কি আছে, কি ব্যাপার। টু ডু 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 ডু। When is the event? 9:50. দাদা কি? শুনতে পাচ্ছ? বলছি যে ওই সিগমা ডিএসএটা বলছো কেন এখন ওটার ব্যাপার? আরে কেউ কি জেনে বসেছে নাকি কি করে আদৌ? তা ওটাতে আজকে ওটা তাহলে পাবলিক করে দাও। পাবলিকই ছিল, আমি আরে কালকে রাত্রিরে প্রাইভেট করেছি। আমার এখন গিটহাবের ইয়েগুলো দেখাচ্ছে না, কমেন্টস গুলো, ওই জন্য আমি আবার পাবলিক করছি, আবার প্রাইভেট করে দেবো দুদিন বাদে, দেখ না। আর এখনো পর্যন্ত তেমন কিছু কাজ হয়নি, লাইক এভরিথিং ইজ সেট আপ, বাট লেট মি ফর্ক। করেও কিছু লাভ নেই, করে নে ফর্ক, শুধু ইউআই আছে, তাও বক্সড ইউআইও ভাই, ড্যাম। ওর করে কি হবে? কোনো লাভ নেই ভাই, কিছু তো লজিক কিছুই তো নেই। শুধু ইউআই আছে, চার চৌকে। ওকে, কেউ জয়েন হবে না? বলছি যে ও বল বল, কুইক বল। এগুলো এগুলো কি ক্লিকেবল? লিঙ্কডইনটা ক্লিক হ্যাঁ করে হ্যাঁ, সব দেখি। লিখ কি ক্লিকেবল। ভালোই তো না, কোন ওয়েবসাইট থেকে এই বানালে? ক্লিকেবল হচ্ছে না কেন? ইমেল হ্যাঁ, এটা ইমেজ দেখাচ্ছ? কি হলো ভাই? ক্লিকেবল ছিল কিন্তু আমি কিন্তু ক্লিক করতে পারছিলাম। আচ্ছা, আমাকে টাইপ স্ক্রিপ্ট ফাইলটা ইমবেড করতে হবে ওখানে, বুঝতে পেরেছি। ভাগ্যিস বললি। ওপিভেন্টর ডিলিট করে দিলাম, যা ডিলিট করে দিলাম। আরে
আবার নিউ দাদা তুমি কি তাহলে হ্যাশটেগের এপিআইটাতে কিছু কিছু বানাবে তখন আমি এখনো দেখারই সময় পাইনি, এমনি এলাম বাড়ি 6:30টায়। কালকে কালকে তো যাবে না বললো, কাল যেতে হবে না তোমার। কাল তোমার নেই যে তো, বললে এই সপ্তাহে বললে 3 দিন, তার মানে সপ্তাহে 3 দিন, তুমি এই কিন্তু সপ্তাহে না, একদিন যাবে। পরের সপ্তাহ থেকে 3 দিন করে বলে দেবে। 3 দিন যেতেই হবে, ইয়েস। তুমি যাবে? তোমার কতক্ষণ লাগে বাড়ি থেকে, মানে এতে যেতে, কলেজ যেতে টাইম কতক্ষণ লাগে? হুম, তোমার টাইম কতক্ষণ লাগে? 2 ঘন্টা 15 মিনিট। তুমি তুমি বাড়ি থেকে বেরো যখন, কটার সময়? 6টা? হ্যাঁ 6:30? হ্যাঁ, কটায় বেরো বাড়ি সাড়ে থেকে? 7টা 6:30? থেকে বেরোই। 7টার দিকে বেরো, আচ্ছা। আর তুমি পৌঁছাও তো ঠিক আছে, আর বাড়ি 9টা আসতে 15, আসতে কটা? 6:30টার একটু পরে। 6:15 বাড়ি ঢুকে যাও। এইখানে আমাকে গেট তুমি নিউ যখন মেন্টর আর টিএসটাকে লাগিয়ে রাখতে হবে। তো, হ্যাঁ তো লাগিয়ে নাও, নাহলে ক্লিক না করতে পারলে কি লাভ ইমেজ থাকলে। আর বলছি, তুমি যখন কলেজ থেকে বাড়ি আসো, তোমার কি কি শুধু তোমাকে বাস, তো মানে বাস ধরে বিধাননগরে আসো নাকি? হ্যাঁ বিধাননগর থেকে ট্রেন ধরো, তাই জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, বাড়ি আসার সময় না, বালি দিয়ে আসি। হ্যাঁ, কি দিয়ে? বালি। ও ও আচ্ছা, মানে তুমি কলেজ থেকে বাস ধরো তো, কলেজের ওখান থেকে হ্যাঁ, এসডিএস থেকে। বাস ধরে কোথায় নামো? কে? বাস ধরে নামাটা কোথায়? বিধাননগর নামো না? বালি না, মানে অনেকে এখান থেকে বাস ধরে বিধাননগরে যায়, তুমি কি ডাইরেক্ট বাড়িতে ট্রেনে যাও না নাকি? তুমি কলেজ থেকে বাড়ি যাও যখন, সেটা সেটা কি তুমি ট্রেনে? বালি যেতে কতক্ষণ লাগে? আর ওখান থেকে আবার তুমি ওখান থেকে ট্রেন ধরো, ওখান থেকে আবার আধ ঘন্টা? ও, আমি তাই দেখছিলাম, আমার 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 কিরকম লাগে, আমার এখান থেকে ট্রেন, ট্রেন থেকে আমি বেরোই 6:30 সকালবেলা, ওই একই, হ্যাঁ। হ্যাঁ, আর আমি পৌঁছাই তোমার আধ ঘন্টা পর, তুমি যেমন 6:15, আমি 7টা। আমি তাই দেখছিলাম যে, আমি ভাবছিলাম তুমি হয়তো ইজি হবে তোমার, ওই জন্য তুমি যেতে পারো। ওই জন্যই তো জিজ্ঞাসা করলাম। তাই তুমি বলেছিলে আমাকে যে তুমি তো থাকো ওইখানে অনেকটা দূরে। এটা তোমার সত্যি এটা ভাল লাগছে? আমার তো অতটা ভাল লাগছে না, এটা অতিরিক্ত একদম চমকানো চমকানো। সিম্পল বানাও একটা, অন্য কিছু। কেন করবা? একটা বানাও, তোমার ভাল লাগবে, তো ওদের ভাল লাগবে বলে তুমি বানাচ্ছো ওরকম আর কেন? তোমার যেটা ভাল লাগবে। আচ্ছা, কৃষ্ণারটা সুইফট কিসের? সুইফট কি যাবার নাকি? হুম? সুইফট কি? সুইফট। ও আচ্ছা, এক্সপ্রেস ব্ল্যাকে আছে না, হ্যাঁ ঠিকই বলেছিল। এক্সপ্রেস নেক্সট জেন্স এডাব্লিউএস কিন্তু। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটা ওই যে যেটা ওদের যে প্রজেক্ট রোস্ট হচ্ছিল,
ওই যে প্রথম যে প্রজেক্টটা খুললো ওই পিয়ুষ কার্ড স্ট্রিমে, ওটারও অনেকটা এরকমই ছিল কিন্তু, ওটার ডেটাও কিন্তু, হ্যাঁ এসোলের যে ডেটাটা আসছিল ওটা এই সেম গ্রিডেই আসছিল, আমার মনে হয় এই সেম কম্পোনেন্টই, যে ওটা বানিয়েছে আমার মনে হয় সেই এটা বানিয়েছে আমার যেমন। না না গ্রিড না, তুমি চেক করো সব সেম, স্টাইলও সেম, সব কিছু সেম। না ওই স্টাইল না, সব মানে পুরো টিকটক সেম একদম, তুমি দেখো তো একবার, আমার মনে হয় যে হ্যাঁ এই মনে হয় বানিয়েছে আমার মনে হয়, এস ওলি মানে এ যাও না রিয়েল ডেপ, এই তো মেড বাই রিয়েল ডেপ। দোস্ত হম, আমার মনে হচ্ছে যে ওই বানিয়েছে। Already. ও দেখো তো হচ্ছে, তা কিছু লেখো তো একবার, ঠিক আছে কিছু লেখো তো একবার, লেখো কিছু একটা যাতে কিছু আসে অন্তত। লেখো ডু ইউ নো অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখো দেখি তো। বেনেডিকশন লিখো না, বেনেডিক্ট, হ্যাঁ অশেষ লেখো। সেটাই তো, ও মাল্টিপল এপিআই হিট করে একসাথে। হুম, আটকায়নি। আরে সেম এরকম একটা আমি দেখছি দাঁড়াও, সেম একদম সেম এরকম একটা ইয়ে করেছিল কেউ, পিয়ুষ গার্গর পিয়ুষ গার্গর ইয়ে দিল ওখান থেকে সবকিছু এনে দিয়েছিল, দাঁড়াও আমি দেখাই ইউটিউবে। 20 মিনিটে খুব ভালো সুভাষ বিজনেস স্যার দিয়েছিল, বাপরে, অনেকটা দিয়েছিল একে করে। কিভাবে বলছিল ভাই, আমার নিজের খারাপ লাগছিল, বাট বলছিল সত্যি কাকে? কথা, কিন্তু খুব খুব দামি কথা, এরকম ভাবিনি কোনোদিন যে এই যত বড় বড় ধর ফ্রেমওয়ার্ক গুলো হয়, এগুলো সব বড় বড় সিটিওদের পেট প্রজেক্ট হয়, কোনো কোনোটাই মানে ওদের মানে আসল প্রজেক্ট নয়, মানে ও মানে কি বলতো, একদম ডাইরেক্ট প্রজেক্ট নয় যে এই দেখো পেয়ে গেছি, কি পেয়ে গেছি বললাম না, এই দেখো, আচ্ছা আচ্ছা, তুমি যেটা বললে না পেট প্রজেক্ট, পেট প্রজেক্ট, হ্যাঁ। সিটিওদের, হ্যাঁ তার মানে স্যাট সিএনও পেট প্রজেক্ট, তাই তো কারণ। জানি না, হতে না, ওরা তো ওদের তো আলাদা বিজনেস মডেল আছে রে বাবা, ওটা তো ওরা আচ্ছা ফ্রি কি, ফ্রেমওয়ার্ক মানে ধরে নাও রিয়্যাক্ট, তো রিয়্যাক্ট বাদ দাও, নেক্সট জেস কারোর একটা পেট প্রজেক্ট। না অবশ্যই নয়। আরে তুই তুই কি একটুখানি বোকা আছিস নাকি? তাহলে তুমি তো তাই বললে, হ্যাঁ, তাহলে তো আমি ফ্রেমওয়ার্ক কি আর বললাম সেটা সবকিছুর কনটেক্সটে আছে। তুই একটা জিনিস বোঝ, যে ওটা যারা বানিয়েছে তাদের আসলে একটা সাইড বিজনেস আছে, এটা ওরা ওইটার থ্রু দিয়ে পুশ সেল করাচ্ছে জিনিসটা। তুই যখন নেক্সট ডে এসে জিনিস কোড লিখবি, তখন তুই অবভিয়াসলি তোর ফার্স্ট চয়েস হবে ভার্সেল, কারণ সব থেকে ইজি ইন্টিগ্রেট করা, আর ভার্সেলের ও আন্ডারেই নেক্সট ডে, হ্যাঁ, আচ্ছা দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা এমন নয় যে দুটো আলাদা আলাদা জিনিস, এর মতো চলে ওর মতো চলে, এটা এদের বিজনেস প্ল্যান। ঠিক আছে, আচ্ছা। আর তুই যেটা স্যাটসিয়ান বলছিস, এস এটার্নিটি, স্যাটসিন, এরা সবাই নিজেদের নিজেদের স্টুডিও আছে, এরা এই ফ্রি কম্পোনেন্ট গুলো ইচ্ছে অ্যাকশন তো করে। একবার হয়ে গেছে, ভার্সেলে হ্যাঁ, তো তো একবার আবার করে। ভার্সেল হয়ে গেল, কত বড় বিজনেস বানাচ্ছে বলতো, কিন্তু এরা এডাব্লিউএস এর হ্যাঁ এবার র্যাপার। মানুষ, ইয়েস হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছিলাম অনেক, সবাই সেম বলছিল, হারকিরাত কত একটাও ভিডিওতে চার্জ করে বলছিল জানি, কিন্তু ওই ইয়ে কি বলে, মেহুল
মেহুল মোহন না কে আছে না, কি কোড ড্যাম বলে, ও হ্যাঁ তোর বলছিল যে ওরা ওখানেই আছে, মানে ওরা এডাব্লিউ এই কি বলে ভার্সেলেই আছে, ওরা চেঞ্জ করেনি। আচ্ছা, এই মানু পাজিও তো বলছিল যে ও ওনার কাছেও আসে এসআরএটি কে অ্যাকোয়ার করার জন্য ভার্সেল, অনেকে এরকম, কিন্তু করছে না কারণ উনি একটা ইয়ে দেখছে, যে একটা পোটেনশিয়াল দেখছে, বুঝছো? দাদা আমি তোমাকে স্ট্রিম দি একটা টাইম স্ট্যাম্প দিয়েছি, দেখো 1 hour 20 minutes, দেখতে পাচ্ছ? এই টাইম স্ট্যাম্পে তুমি চেক করতে পারো, সেম তুমি যেটা বেন্টো গ্রিডস লিখলে না। আরে ওখান থেকেই আমি বার করে এনেছি। হ্যাঁ আমি বলছি না, কোথাও তো দেখেছি আমি, ওটা কনফিউজ হয়ে গেছিলাম, ওটা আলাদা একজনের প্রজেক্ট ওটা। ইয়েস। তাই বলছি, কোথায় যেন ওটা দেখেছি আমি, এটা সেম জিনিস। অলরাইট নাও কপি এক্সপ্রেসের গুলো ঠিক করে নিয়ে নেবো। ল্যাঙ্গুয়েজ এটার নাম হচ্ছে কি, আর করতে বললো না এটা, রিড অ্যান্ড রাইট পারমিশনটাকে এনেবল করে দিতে হবে, সেটিংস অ্যাকশনস জেনারেল, ঠিক আছে। नेक्स्ट लोगो माइक ऑफ नहीं है भाई, स्ट्रीम पे चल रहा है। yes I am, my express image is black, या पहले ऑफ था। that's why I told Ashish that this bento grid is not looking too much good, Too but much he good, is not fuck. listening. Too He is much not good listening English, to sir. me. He is not listening to me. So, what should I do? Yeah, I am creating. I have created. I am a Don't simple forget to man. write permission. You know this request to update your bento, else update bento YAML will not update. Vector logo. That's it. Where is Congrats, you're next? setting up your bento. TCP. Where is next.js? Okay, save. Figma. Figma. Cloud. Then Google Cloud. কয় ভাই এটা তো এখনো ছবি আছে। রিফ্রেশ করতে থাকো, হার্ড ওটা গিটহাব টাইপ নেয়। না না হয়ে গেছে আপডেট, এই তো এখানে দেখাচ্ছে তোমার। ওয়েট করো একটু। 55 ডে স্ট্রিক চলছে, ড্যাম। না না ওটা ছবি হচ্ছে। কি শিটি ভাই। যদিও পাশে লিঙ্কস আছে। ইয়া কুল ভাই, কুল ভাই, আর কিছু চেঞ্জ করবো না আমি। 3টে কন্ট্রিবিউশনই তোর পোর্টফোলিওতে দিয়েছি, কি অবস্থা ভাই। such a dogla developer I am becoming. আচ্ছা তুমি নিজেকে বলছো? Yes. चलो भाई मेरा गिटहब सज गया है। কিসনারটা করে দেখি, हाँ কিসনারটা করে দেখি, তোমারটা ভালো লাগছে, আমি তো এমনি বলছিলাম। ক্লিকেবল হলেই হবে, clickable নয়, but doesn't matter কেন বলতো? কারণ কি কেন? টুইটার আর লিঙ্কডইনেরই তো শুধু যেগুলো দরকার, ওটা তো সাইডে আছে যে আমার গিটহাবে।
মানে ওই সাইডের হ্যাঁ। সেকশনে ওই যে গিটহাব নিজেই তো দেয় না, ওইখানে নিচে না, ঠিক আছে। তাহলে আবার কি টেনশন, ওই দুটোই যদি দরকার। Update, अरे भाई update the in the express base node up, update the express base next base and AWS to base. Express copy. आठ 22 बज गए, थोड़ा सिग्मा डीए से कर लूं क्या? ও হ্যাঁ, নটা থেকে না 9:10, কটা থেকে? 9:30। কোড মিরারটা অ্যাড করে দিই বুঝলি, আপাতত অ্যাড করি, তারপর স্টাইলিং পরে দেখে নেবো। প্রাইভেট করে নাও, প্রাইভেট করে নাও বলছি, আমি করে আরে নাও, ঠিক পরে এটা পাবলিক। ঠিক আছে, তা আজকে আর কালকে রাত্রে করবো। কোমরে লাগছে। ক্রিকেট খেলা হবে, ক্রিকেট রাত্রিরে হ্যাঁ 8:30। পরে একটু দাঁড়া, কটা বাজছে? একটু বাদেই হবে, আবার 8টা দেখবি 8:30 তো বাজেই, আরো 10-15 মিনিট বাদে। কোড মিরার ভাই ইউসেজটা নাকি এত সোজা, জাস্ট ইনস্টল করো, এরকম ভাবে ইম্পোর্ট করো, একটা ভিউ বানিয়ে দাও, ব্যাস। এমনি দেখতে, এমনি ইউজেবিলিটি ঠিকঠাক তো বেশি দেখবি, দেখ না স্ট্রিম দেখতে পাচ্ছিস তো নাকি? না দাঁড়া এখানে দিচ্ছি। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি, দেখা কালকে রাত্রে আমি অনেকগুলো এডিটার 5-6টা 7-8টা এডিটার দেখেছি, ট্রাই করেছি, তো এইটাই দেখলুম বেশ ভালো। কি 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 এটা ভালো লাগলো সব থেকে নাকি? ভালো লাগলো মানে কি, এটার উপরেই তৈরি বাকিগুলো। কয়েকটা খুবই আলাদা, যেরকম মাইক্রোসফটের একটা আছে আলাদা, 2-3টে দেখলাম এটার উপরেই তৈরি, কোড মিররের উপরে, বাট খুব কাস্টমাইজ করে ফেলেছে। তো এই যে এরকম লাইক সিম্পল, ভেরি সিম্পল, কিন্তু এটা হাইলি কাস্টমাইজেবল। ডকুমেন্টেশনে দেখছিলাম তোর এই যে ল্যাঙ্গুয়েজেস তো হ্যাঁ অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট আছে, অনেকগুলো। ওই যে সব ওরাই দিয়ে দিবি সাপোর্ট। কোথায় লিস্ট? এই তো লিস্ট অফ কোড এক্সটেনশন, এখানে আছে সব কটা। ওই বেশি কি শুধু টাইপস্ক্রিপ্ট, পাইথন? না না অনেকগুলোই আছে দেখলাম, আমি লিড করে গিয়ে দেখলাম 10খানা মতো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। লিড কোড কি এরাই ইউজ করে, মানে লিড না না, কোডটা, লিড কোড I don't এটাই think ইউজ so. করে? স্টাইলিং, এই দেখ না, প্রেজেন্টেশন, হেল্পার্স, এডিট হোয়াইট স্পেসেস, এই গাটার জিনিসটাই বেশি দেখলাম কাজের। এই যে হাইলাইট অ্যাক্টিভ, হাইলাইট করার জন্য টেক্সট, লিন্টিং এর জন্য অনেক কিছু আছে, একদম পর পর লেখা আছে সব করার, এত সুন্দর ডকুমেন্টেশন ভাই, টুল টিপও আছে। বাহ, তারপর অটো কমপ্লিশন আছে, আমি দেখছিলাম কালকে অটো কমপ্লিশনটা, তোর কোথায় একটা দেখলাম ভাই, এই যে কোথায় গেল, রাইটিং আর ল্যাঙ্গুয়েজ, মিক্সড ল্যাঙ্গুয়েজ, সিলেক্ট হ্যান্ডলিং, ডেকোরেশন, স্প্লিট ভিউ করা যাবে, অটো কমপ্লিশন,
প্যানেল চেঞ্জ করা যাবে এডিটারের, মানে ইউআই চেঞ্জ করা যাবে, তারপর লিন্টিং আছে, অনেক কিছু আছে ভাই। ইভেন কোলাবোরেটিভ এডিটিংও আছে, মানে কি বললো মানে সেটা হ্যাঁ সেটা ধর তো তুই আমাদেরকে ধর আমরা যদি রুম বানাই মানে পেয়ার কোডিং করার জন্য, তখন আমরা এই একটা কোডিং একটা এর ওপরেই দুজনে কাজ করতে পারবো। হ্যাঁ পেয়ার কোডিংও একটা ভালো আইডিয়া, এটাতে অ্যাড করার মতো, পরে করা দাঁড়া যেতে ভাই পারে। লিখে নি, আমি ভুলে যাবো, আমার সব লেখাগুলো তোর চ্যাটেই করা আছে পর পর। আমার চ্যাট জিপিটি, তোর চ্যাটে লেখা আছে, মানে পার্সোনাল চ্যাটে। ও আছে হোয়াটসঅ্যাপে। ও ওটার নাম হ্যাঁ কি? হ্যাঁ লিখলাম, কি বললি যেন, পেয়ার কোডিং। কোলাবোরেটিভ এডিটিং। ওখানে ভয়েস চ্যাটও থাকবে, একটা সিম্পল ভয়েস চ্যাট, আর কিছু না, ভিডিও চ্যাট ফিট না, সিম্পল ভয়েস চ্যাট। আর ভয়েস চ্যাট আমরাই বানাবো, স্ক্র্যাচ থেকেই বানাবো, ঠিক আছে মানে কোনো দেখা থার্ড যাবে। পার্টি কিছু ইউজ করবো না, ওটাই বলছি। ক্লাউডফ্লেয়ারটা শিখতে হবে বুঝলি তো। ক্লাউডফ্লেয়ার কিসের জন্য? তো ভিডিও চ্যাট, ওটা ভয়েস চ্যাট নাকি? ক্লাউডফ্লেয়ার, আরে ওটা তো অরেঞ্জ একখানা সার্ভিস পাগলা। তাহলে ক্লাউডফ্লেয়ার তো ডিএনএস প্রোভাইডার যতদূর সম্ভব। ও, এনপিএম আই করতে হবে না, কোথা থেকে ইনস্টল করবো? কোথায়? ইয়ে থেকে করো, প্যাকেজ টার্মিনাল প্রোভাইডার, থেকে। হ্যাঁ আরে ডক্স, এই তো ডক্স। কোড মিরর, ভাই সাব কি ডগ, কত বড় ডগস রে। কোল্যাব স্টেট ভিউ, কি জল দিও তো, বোতল নেই এখানে, জল দাও। আমার শোনো না, শোনো,